Wir sind jetzt gerade in der Nähe von Tofino. Wir haben jetzt hier irgendwo in der Prärie geschlafen. Und heute haben wir einen Termin zum Whale Watching. Um 3 Uhr. Jetzt haben wir 12. Und ja, ich bin gespannt. Alter, diese Strecke hier schon wieder. Das ist so Safari hier. Das ist so geil. Ja. Echt? Okay, warum? Warte, ich bin gleich da, glaube ich, bei dir. Ich sehe dich gerade nicht. Geht einfach mal ins Wetter, Riesenbaum schon mal neben der Straße. Was sind das für Wichser? Oh! Jetzt liegt da einfach ein fetter Baum auf der Straße. Jetzt kommen wir da nicht weiter. Was machen wir jetzt? Umdrehen, oder? Dann müssen wir ja, oder müssen wir weg? Ja, wegschieben wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, Datenschutz gibt es in Kanada nicht. Ja. Jetzt wird hier wieder der größte Touri reingelaufen. Schön die Live-Jacket an. Die sagt wahrscheinlich nachher, nee, Kamera muss hier weg. Kannst du mich jetzt gerade so ernst nehmen, André? Ich meine, immerhin sieht man nicht das ganze Kabel, das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja. Also hier ist einer mit einer GoPro auf dem Helm mit so einem Segway-Ding rumgefahren. Die andere stand mitten auf der Straße. Ja gut, aber da hat er halt kein Kabel seine Backe runterhängen. So. Ich weiß auch nicht, wie die anderen das mit ihrer GoPro machen. Mein Akku geht gefühlt, zack, ist der leer. Aber vielleicht auch, weil ich halt China-Akkus habe und keine Originalen. Weil die Originalen, da zahlst du halt dich dumm und dämlich, Alter. So do a bit of a squat test in the suit because you just want to make sure you're comfortable while sitting. If the seat is coming up and causing you to turtle inside of it, it means it's too big and I'll get you another size as well. Cool. Let's get you ready to go. Danke. Aber das Ding sieht schon geil aus. Okay, und leider. Oh, ist das krank! Jetzt fühlst du dich doch wie auf so. Jetzt fühle ich mich gerade wie auf einer Expedition hier. Ich werde nie wieder an meine Akkubank kommen jetzt. Warum läufst du nicht so rum, wenn du dich mal läufst? Boah, das ist aber schon ein mächtig geiler Anzug. Also wenn sowas jetzt nicht... So Schnee oder so wäre das geil gewesen, gell? Ja. Aber genau sowas sind Sachen, die ich will, Alter. Aber die sind halt immer so teuer. Ah, geil, Alter, geil. Geil. Jetzt geht's auf den Mond, Alter, ja. Fühlt sich echt so an. Boah, ich hoffe, dass es jetzt kalt und windig wird, sonst schwitze ich in dem Ding, aber sowas von. Und wie das aussieht, Alter, wie hier als die ganzen roten Menschen runterkommen. Schon vor, du wärst mit dem neben die Treppen runtergefallen. Wohin jetzt? Links, rechts? Warte mal. Geht's? Ausschnauze. Oh, das ist so ein Ding. Ah, hier. Okay. Jetzt haben die erste Reihe. Oh, thank you. Jetzt haben die erste Reihe nicht für uns. Ach, lies doch mal wieder am Rumverkacken. Wie, das Gelbe, oder was? Nee, das ist das Ding da vorne. Ach so. Ah, nee, da vorne. Oh. Welches? Oh, das da vorne, das sieht man. Oh. Boah, ich nerv die gleich. Nimmt meine GoPro noch auf? Steht da was? Sieht gleich. Ja. Wunderbar. Oh, they're well, they're all good.
How are you guys? Hi, how are you? Good, good. We'll get you to shuffle down a little bit more. We got more people coming. Ah, thank you. Are you guys feeling warm yet, by any chance? Yeah. Really warm. I feel very warm. The good news is there's air conditioning on this boat. The faster we go, the colder it is. And it's all around. My name's Anthony. I'm going to take you guys out today. You're welcome to call me Tony. I know Anthony is a little bit long. It's 3 syllables and all. So go with it. But we're going to go on the water. And before we can do that, we have to get you A, seated, and B, safety briefed. First thing you need to know is this boat is sort of certified by Transport Canada from the infancy of its design to the end product. They're very, very strong. These are the same boats they use in military use and all that sort of stuff. Some of the guns mounted on them, all sorts of stuff. They're way stronger than we are. Yeah. Kann ich dir denn das vielleicht kurz übergeben? Kann das auch kurz nehmen. If you wanna... Right, are you guys okay going in there? I got it. Perfect. Are you ladies okay being up front here? Ja, geil, nice. Boah, mir ist so heiß gerade. So, before we get started on actually going, we have to go through the safety stuff quickly. Masks will be worn this entire trip. Other than that, your big suit you've got on is your PFD. It will protect you a little bit to hypothermia. It's still really cold. I don't know if you guys surf when you're here in town, but it is cold. So ending up in the water is not really what you want to do. I've never lost anyone overboard, but today's a new day. It's always possible. The easiest way to go overboard is by standing up. So basically when the boat is moving fast, we don't stand up. When the boat is going slow, you can stand up as much as you want. It's pretty simple. Do you guys know where the emergency exits are? No. Yes, they're everywhere. Don't use them. They're really, it is easy to go out of an open boat, and just staying low is kind of the best thing. If someone inevitably did go over, what you guys can do is point at the person. That's the handiest thing for a driver. Ich habe noch nie so was Geiles gemacht. Sowas. Ja. Digga, du weißt gar nicht, wie sehr ich gerade gespannt bin. Also ich hoffe, dass diese GoPro-Aufnahme geil wird. That feels a little bit better. We are going to go out in basically open water today. So we're going to leave the comfort of the shore, head out to sea, and go and see some things. Does anyone know how to find the whale? There's only really one way. It's pretty simple. We use our eyeballs. We literally drive around and we look for either fins or exhalations. In this area, we get a few different things going on. So we get gray whales. That's probably our most sea whale. We get humpbacks, which is also a whale that we see. Those two are both migratory. And then we see a couple different types of orcas. There is some rumors of some whales a little further offshore, so we're going to head out there for right now. But we're going to spend about the next 15 minutes just making some mileage. So let's get you guys cooled down and ready to go. Oh, das ist geil, Alter. Ich will mein Handy hier nicht verlieren, ey. Es ist ja heute auch, stell dir mal vor, das wäre jetzt bewölkt und hier wäre mal ein bisschen Wind auf der, man kann es richtig abnehmen mit Wellen, das ist ja noch nichts. How's everyone doing? Great. Good. Perfect. So we are just sort of leaving the land here, like you can literally see. There's nothing out ahead of us. So if we wanted to go to Hawaii by boat, we would actually turn left a little bit. If we wanted to go to Japan, China, or Asia from here, we would actually point right a little bit. I've sailed across the Pacific a couple of times, just to give you a sense of the size by boat. The last time I went from Japan to here by sail, it was 54 days nonstop. So that's 24 hours a day trying to get yourself here. It's a long, big ocean. It's a very, very big ocean. This is territories that we're in. This is not just Canada, it's also individual territories. So this area basically has had European people come in since the 1700s. For 10,000 years, this area was already had population in it, and quite a large population. As we get further out, I'll show you a couple of landmarks, but there's quite a few people that lived along the coast, and this land was never given over.
So this is still their territory, and it's important that we acknowledge that it's their territory. Part of what you guys pay today goes back towards that, and then Ocean Outfitters actually donates our profits, kind of like a non-profit organization in a way, to a lot of the tilapia programs. So it's kind of interesting. That's why I chose to work for this company. There is a report of orca out here today. Ooh. And they're a little bit further out. There's only one boat left with them. If you guys were in a boat by yourselves and you were going to get close to them, you are allowed 1,000 feet away from that whale. So I don't know if you guys have ever measured 1,000 feet, but it's more like where that island is right there with the tree on it. A little bit closer than that. I have special permission to go a little bit closer, but to be honest, resident killer whales are an endangered species, and it really turns into a big ethical dilemma about whether we even view them or not. And as a company, we really don't know what we're going to do. So we're going to sort of head out there today. If the whales are really spread out and it's not manageable to view them in a way that's ethical and done properly, we won't view them. We'll go out and try and do something else, because it's not okay. I have literally seen resident orcas thousands and thousands of times, and it gets to the point where whale watchers can be like paparazzi with stuff like that. It's not okay. There's also been humpbacks spotted out there today, and there's also been gray whales spotted out there today. So life is pretty okay today. This is as flat as it ever gets out here. This is literally the flattest day I've seen so far this year. I was out here 2 weeks ago and we got to this point and we couldn't go any further. I had breaking waves inside the boat. The waves were over 10 feet tall right here. So count yourselves extremely lucky that it's like this today. So this is about as gravy as it gets. So cool, well let's get going. Ja, aber finde ich auch gut, dass du das so ein wenig erklärt hast. Ich meine, ist auch klar, ist ja Stress für die Wale, wenn da so ein Boot mit so, immer so nah nicht hingeht. Ich glaube, das ist echt was Gutes, was du da rausgesucht hast, Lisa. 100% werden gespendet. 100? Ach so. Non-Profit Organization. Ja, aber wir haben die Ausgaben wieder, ja, und das Ganze gespendet. Ja. Ach so, also die $130 gehen komplett an... Die sind gespendet, ja. Ach krass. Das ist eine Non-Profit Ja, Organization. aber die müssen doch irgendwie auch was verdienen. Ich meine, die müssen den ganzen Scheiß da hier Ich glaube, die finanzieren. dürfen das Geld für Benzin so ausgeben, aber das andere ist noch Ah, Nicht okay. um damit Geld zu machen. Ja, okay, ist ja gut. Der macht es, seit er 18 ist, das ist schon krass. Ja, der ist von Japan hierher geflogen. Schon krank, Alter. Boah, das wäre auch mal so ein geiles Abenteuer, da hätte ich auch so Bock drauf. So, Hand hier hin und los geht's. Killer whales are part of the dolphin family. Whale is sort of a generic term for big sea creatures. They have a bigger brain to body size than we have, so they're highly, highly intelligent. You guys are welcome to stand up. I personally would be looking sort of anywhere up ahead of us. I know that there's 2 boats there and they have whales, but we're sort of just spreading out. So just keep an eye out. If you see anything, point at it and just let us know. More eyes, the better. For a male, that dorsal fin is up to 2 meters. The females are quite a bit smaller, but that fin stands out a long ways. There's 2 things to sort of realize what's going on is that these are endangered animals, and it's extremely amazing that we get the chance to view them. So even if we don't get a close look at these whales today, the very fact that you've seen an endangered animal just out in the wild, it's something in itself. So keep that in mind. There was a whale called Granny. She was from J-Pod and she was born in 1911. Oh. So these whales live a long time, like we're talking 100 years. So they accumulate an awful lot of knowledge in that time. Did you guys see one right here somewhere? Yeah, so it's heading the other direction. You can see it there. So we're on the edge of the group here. So that's a female or a juvenile male. It's hard to tell at this distance. Wo denn? Hast du was gesehen? Ich glaube, wir warten, bis wir näher rankommen. Da hinten war was. Da hinten war was. Da ist was ins Wasser geflogen, so eine Flosse oder so. Da ist kurz geplatscht. So, da. Da! Oh! Ja! Da Da ist wieder was. Da sieht man wieder einen Zipfel. Jetzt filme ich das Boot. Nee, das ist nicht das, was ich will. Bist du mit der Kamera halt immer zu langsam? Oh, genau. Let's head a little bit this way. We'll just get some airflow going for a minute. I know it gets super hot.
So if Also we man can sieht get immer wieder mal so eine another Flosse, couple das ist schon little cool. looks at these guys. Are you guys okay peeling out of here and maybe doing a little search around to see if we can rustle up something like a humpback or a gray? Yeah. Okay. It'll be a little bit tricky to get out of here because we'll have to go pretty slow. But we'll try and go out. We're roughly 2 miles off the shoreline right now. About 5 to 6 miles is kind of where we start looking for humpbacks. This is kind of the zone where we start seeing them. Oh, was ist das? Müll. Garbage. Jetzt bräuchte man so einen Müllpicker, den man dann... Das war so ein Heliumballon, wo es draufsteht. Aber Oh, okay. Ich versuche den mal zu greifen. Oh, jetzt so ein... Oh ja. Das ist echt gerade interessanter als die Wade. So, jetzt geht's wahrscheinlich da drüben gerade richtig ab mit Walen so. Also mein Snapchat ist jetzt voll hier mit Bildern, Videos, wo man nur Wasser sieht und dann muss ich nachher erstmal gucken, wo man dann vielleicht eine Flosse mal für eine Millisekunde erkennen kann. Oh mein Gott! Das waren aber keine Wale, das waren Delfine. So they're a migratory whale, so very different from the killer whales that we've just seen. These guys are traveling big differences, or big distances. Classic is for people to see hunt in Hawaii or places like Fiji, so in really warm water. But they don't spend a lot of time there. They actually spend a lot of their time in places like this. So they are here up into Alaska and sort of up towards the Arctic. Oh, there we go. Boah, das war krass. So, if you guys want, you can actually sit on the back of your seat too. Yeah, thank you. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, die sind schon riesig, ey. There we go. Humpbacks. I think we're the only second boat today to see some humpbacks, so that's great. So these guys are obviously hanging out together. Once we get a little bit more of a viewing, we'll see what they are. It's most likely a mom and a calf, but we'll have to give it a bit more time before I can sort of ascertain what's going on. But yeah, these guys are magnificent. Literally 40 tons for an animal. Oh. So a very large whale. Oh. Oh my god. Okay, das ist Does nah. anyone feel like swimming up there so we can get a sense of scale? That tail is wider than we are long by a big shot. What? Oh my god, that's weird. What the? Die, Pretty neat, hey, hearing the sounds. wow. So that you can see the other one is definitely smaller. So we've definitely got a mom and a calf here. I know.
Boah. A little bit away from these guys. I won't move right now because they're just doing their thing, and I don't want to get those propellers spinning. We're a little closer than what we planned to be with these guys. We'll give them a bit of space, but they don't really care. It's more us just trying to do the right thing. But you guys got a nice little whale tail. See if that mom brings up her tail again. Ach, die. Durch die Konkurrenz. Ja, das sind die unseriösen, die näher hinfahren. Ja, die sind direkt hier im Gefecht, wo die gehört haben, dass hier weitergeht. Ja, okay, das haben wie die angedüst sind, Die Alter. haben die nicht gesehen. Die haben auch Man, do I feel overdressed today? Like the first trip of the season where it's like I should have worn a long black. I still have layers on. Warum haben die alle nicht so schützig an? Wir schon. Weil die auf dem offenen Bus sind. Ja, unseriös, das hat wahrscheinlich der ist aus irgendeinem Hinterhof gestartet. Sieht aus. Und jetzt gucken die unter, das sind keine Leute. Ja, nee. Oh ja. Das muss schon geil sein, da vorne zu hocken, ey. Fühlt sich manchmal an, wie wenn ich über die Offroad-Straßen heize. Hier klappert nichts. Oh, geil. Yeah. Perfect. We're officially sort of back on the inside. This is Vargas Island that we're just getting close up to here. Vargas is a super famous island for lots and lots of reasons. All of these areas is real wolf territory. So Vargas has a resident amount of wolves on it. I happen to know where the den is because I worked with that wolf pack before flying. Which I will never tell you, that will break my legs. But there's guck mal, das ist hier Vargas Island. Wolfsgebiet. Ja, hier, guck. So we get a lot of bald eagles. Das ist It hier die just Insel. helps give you a sense of perspective how big that eagle is and how small it looks kind of from these angles. So a little perspective on kind of how big these whales are that we've been seeing. We're just a couple minutes from home. I can actually see a couple houses. So we'll pass Willkommen Island, which is this big one that we're just going past on our right hand side. Hier, Willkommen Island. Yeah, if you're dying to pee, we're about 5 minutes away. Up ahead of us, sort of at our 10, 11 o'clock, there's a bunch of houses low on that sort of beach there. That's Opitsit. So that's part of Mears Island. Mears Island is actually the land that we're looking at, that sort of low land in front of us. Opitsit is about 10,000 years old. So it's been there a very, very long time. The hill up and behind it, and the hill that's just coming into focus around the back of the ice house there, that's all Mears Island. So Mears is like a giant big horseshoe shape. And that's the one that was basically all the protesting in Tofino in the late 80s was about Mears Island. So Mears has had a little bit of logging on it. You can see some on the left-hand side, but it's basically an old-growth forest. Vancouver Island is somewhere around about 1% and 2% old growth left. So we're looking at some of the largest stands literally as we sit here in the boat. Gott sei Dank verstehen wir Englisch. Das ist früher in meinem Urlaub als kleines Kind. Das hat gelabert. Sieht den Helikoptertour. Das macht er dann wahrscheinlich. Das macht er jetzt gleich danach dann so, ja. Alter, überleg mal. Helikopter ist auch geil. Das müssen wir nicht entscheiden müssen jetzt, wenn man es einfach macht. Ich glaube, ich würde den Helikopter nehmen. Aber wobei ein Wasserflugzeug, ja.
Ja. Ich würde, glaube Wasserflugzeug nehmen. Helikopter würde ich irgendwann mal über den Grand Canyon oder New York machen, gerne. Aber hier würde ich, glaube Wasserflugzeug. Aber hier ist halt das geil, du kannst ja mit dem Helikopter auch stehen bleiben. Dann Ja. Es gibt halt auch so Touren, oder, wo du dann über die Berge fliegst und auch mal an so einem Spot einfach mal runterfliegst, landest, hast du dann mal eine halbe Stunde ein bisschen. Aber das waren die hier, glaube ich, bei denen. Das sind so kurze teilweise diese halbe Stunde Rundfliege. Ja, es gibt welche, wo du wirklich dann auch irgendwie 8 Stunden unterwegs bist. Ja, da zahlt man halt sich auch dumm und dämlich. Boah, aber der macht den Knoten aber auch so, als ob er den täglich macht. Das macht er ja auch. So, don't leave anything on the boat. If you leave it on the boat, it's mine. Wasserflasche rein, das gehört zu ihm. Alter, guck mal, ich hatte die Karte einfach, da hat ein krankes GPS-Gerät aussieht. Oh ja, Mann. Ich hoffe, das ist sowas in deinem Auto. Guck dir einfach mal die Yamaha-Motoren an, die einfach hier. Krass, ey. Das sind schon 2 fette Motoren, das hab ich vorhin gar nicht so gesehen. Boah, jetzt ist auf einmal frisch irgendwie, hä? Ja, klar. Aber wahrscheinlich, weil ich durchgeschwitzt bin unten. Boah, das sieht echt wie so ein Raumfahreranzug aus, ey. Ich kann ja so meinen Rucksack stopfen vielleicht. Ah, guck mal, den haben wir heute gesehen, den Humpback. Humpback. Ja. Dann haben wir Die Orcas, oder? Nur die Flossen. gesehen und Wobei der hat auch Whale. immer manchmal hier von Resident gelabert und manchmal. Ja, das sind 2 verschiedene. Ah ja. Die haben zwar an sich nichts miteinander zu tun, aber es sind beides Killerwale. Was ist das für ein fetter Ausdruck? Blauwal. Das ist der Blauwal, genau. Der Finnwal, das soll ja auch riesig sein. Spermwal. Sperm? Der heißt Pottwal auf Deutsch. Bottendungsdolphin. Ich glaube, Delfine haben wir auch gesehen. Kann Oder sein. das war so- Ich hab manchmal nur Rückenflossen gesehen. Ja, ja. Aber so wie die. Können Delfine gewesen sein. Okay, Lisa hat gemeint, sie hat einen Bären am Straßenrand gesehen. Bin ich behindert? Ich sehe nichts. Links? Oh lol, rechts! Oh mein Gott! LOL! Wie krass! Einfach ein Bär hier. Unser erster Bär. Oh mein Gott! Geil! Oh mein Gott, Digga, einfach unser erster Bär, Alter, geil!